Благодаря ви за големия интерес към нашата дискусия тази вечер. Аз се казвам Тодор Велчев от организаторите на тази проява, Сдружение ХАРТА, в сътрудничество с любезните домакини от книжарница и издателство Верен. Наш гост тази вечер е една известна, бих казал, личност, известна в България със сигурност, но и в много страни по света. Елис Потър, който имаме честа да го приветстваме за пети път в България и за четвърти път по покана на нашето сдружение. Виждам познати лица от вчера вечер, но виждам и хора, които вчера не са били, затова ще кажа съвсем накратко две думи за него. Той е американец по рождение, но швейцарец по житейски избор, защото живее от доста години в Швейцария. Но още по-интересен е неговия духовен път, като младеж в времената, които някои най-често свързват с хипи движението и с бурни трансформации в западните общества. Той се обръща към дзен будизма и в продължение на 13 години е дзен будистки монах. А след това, след едно пътуване в Европа и запознанство с хора от една известна християнска общност, наречена убежището или Лабри, която се намира в Швейцария, става християнин и това променя коренно неговия живот. От тогава насетне той е лектор по много теми, също така и проповедник и пастир. И съчетава всичко това успешно вече десетилетия, на което лично аз много се удивлявам и се радвам. Тези от вас, които не са били вчера, за тях ще кажа, че повода за нашата вчерашна среща беше издаването на втората книга на Елис Потър на български, която се казва "Откъде знаем това, което знаем". Казвам го, защото има някаква тайна връзка с темата на днешната ни среща, въпреки че тя е на пръв поглед доста различна. Основна тема на тази книга е как можем да сме сигурни, че нашето познание за реалността е вярно и всъщност Елис ни показва, че има 4 основни начина на познание на реалността, които не си противоречат, но се допълват. И някои от тях той ги изрази с по няколко думи, за да разберем по-добре за какво става дума. Най-общо казано, Библията като Божие откровение, рационалността, институцията или традицията и опита. Темата на днешната беседа е свързана с изкуството. Какво представлява то? И мислейки си как да представя днешната тема пред вас, усетих, че има наистина интересна връзка с вчерашната тема. Дали изкуството не е също един от начините на познание на реалността? Къде трябва да го сложим в тези 4 ъгъла? Дали то принадлежи само към опита? Дали то не е свързано и с институции, дали с определени човешки общности и култури, за което безспорно свидетелства човешката история? Дали то е несъвместимо с разума или напротив? Рационалното и научното познание има какво да помогне в областта на изкуството. Такива течения в изкуството също може да посочим. И най-сетне, Библията съдържа образци
на изкуството също цени високо човешкото творчество. И най-сетне изкуството безспорно има отношение към реалността. А вчера говорихме точно за начини на познание на реалността. Така че интересен въпрос е за това отношение. Как изкуството допринася, за да опознаем реалността? Или не допринася, може би, изобщо? Вие знаете също, че нашето сдружение организира една поредица от срещи за отношението специално между християнството и изкуството, която заглавена с малко сложно име християнство в изкуството или християнско изкуство. Там ще се спираме на теми, които особено вълнуват вярващите хора и вярващите творци. Днешната среща не е част от тази поредица, но мисля, че може да ни даде ценна светлина в тази посока, когато с Божията помощ продължим по-нататък. Няма да говоря повече и ще дам думата на нашия приятел и гостта Елис Потър. Do you hear me? Yeah. Without the... Чувате ли ме така без микрофон? I sat because my foot hurts. Поседнах малко, защото ме болят краката. But when I see you, I get so excited I have to stand up. Обаче като ви видя толкова, почвам да се вълнувам, че трябва да се изправя. I stand back so I can see you more. Ако назад, ще ви виждам по-добре. How many of you are artists? Колко от вас се занимават с изкуство? Между другото, имате ли нужда от моя микрофон? Да. Има Край. заради записа. Good, because I want to ask you a very important question. Това е много добре, че толкова много хора се занимават с изкуство, понеже искам да ви задам един много важен въпрос. What is art? Що е то изкуство? And if you are an artist and you say, I'm an artist, but I don't know what art is. И ако вие сте творци, но твърдите, че не знаете какво е изкуство, Maybe there is a problem. Може би се сблъскваме с явен проблем. What is art? И така, що е то изкуство? Някакъв медия, чрез която предаваме нещата, които се случват, мислим, преживяваме. Okay. My hearing is not Okay. good. Do I need to stand on the other side? No, this is the good side, but if you whisper, I will stand over here, so you have to shout. Okay, come closer. I will speak louder. Okay. So it's some sort of medium that allows... Какво? Посредством което предаваме нещата, които преживяваме, нещата, които ни вълнуват. Through which we can express the things that we go through, things that move us, that are important to us. It's a medium, I think so, yeah. or media. I said media, but And what is a media? A medium. it's the plural of medium. Що е то медиа? Това е множественото на медиум. Good. And what is a medium? Добре, а това какво е? Средство. Means. Like means. A tool, a means. Okay, a tool like a screwdriver. Като отвертата ли? Not exactly. Не точно. Може би отражение на реалността. Maybe a reflection of reality. A reflection, like a mirror. Като огледалото. Could be personal reflection.
Би могло. Като едно лично отражение. Значи лично огледало. That reality comes to me and it reflects from me. Тоест, действителността идва към мен и се отразява в мен. That's a very interesting concept. Добре, това е много интересна концепция. I'm not an artist. Sorry? Но аз не се занимавам с изкуство. Oh, you're not an artist, so you're excused. Something else? I think we have a good start. Други опити, мисля, че добре започнахме. Чудо какво ти казах. Експериментална среда. Експериментална среда, предлага. Можеш непрестанно да изпробваш всякакви неща. An experimental environment where you can keep experimenting all the time. Like a chemistry laboratory. Може би биологична. Or maybe a biological laboratory. A biological laboratory. Биологична лаборатория. So, our category is getting bigger. Вероятно може да се разширява тази категория. Yes, eventually it might include me. В крайна сметка може и мен да включите. Art includes creating something. Creating something. Изкуството включва създаване на нещо. So that means genius. Това означава гениалност. Something like that. Genius, but Something like that. Maybe not genius. Something like genius, but not genius. Нещо като гениалност, но не точно гениалност. Защото иначе всички майки трябва да са гении. Else all mothers should be prodigies. genius. You produce, you're the genius of a baby. Yes? And the baby is real. И бебето е съвсем истинско, да. Okay, very good point. Много добра мисъл. Something else? Нещо друго? Някакъв вид общуване, който носи наслада на определени стила. Тези, които общуват. Some sort of communication that also brings enjoyment to some of our senses. Pleasure to some of our... Естетично. And maybe we're speaking about aesthetic. So let's start with this and then go. I'm slow. Аз много по-бавно вървя, така че да започнем от едното изказване, ще продължим към другото. So you said a communication that brings pleasure. Казвате общуване, което носи някаква наслада. So anything that brings pain is not art. Значи, ако причинява болка, не е изкуство. Изкуство. It's still art. It's still art. So we take away the word pleasure. Значи все още е изкуство, значи ще трябва да се откажем от думата наслада. Как я определяме? It depends on how you define pleasure. If you're a masochist, then... Ако сте мазохист, тогава да. Може би носи естетична наслада на този, който го възприема изкуство. Maybe it brings aesthetic pleasure to whoever perceives art. And what is aesthetics? А що е то естетика? Нещо свързано, може би, с вътрешния свят на човека. Something that has to do with the inner world of a person. With the inner world, like my kidneys. Not the physical, like the soul. Изкуството The senses. общуване между този, който прави изкуство и този, който го възприема. Art is a communication between the one creating the art and the one perceiving the art. Aha! So art must be received in order to be art. Значи изкуството трябва да бъде възприето, за да бъде изкуство. So if you write poems and no one reads them, they are not art. Значи ако пишеш поезия и никой не я чете, това не е изкуство. Yeah, very interesting. Много интересна мисъл, благодаря. You may be finding out that I am not a teacher. Може би постепенно почвате да откривате, че аз не съм истински учител, I am an educator. а по-скоро...
Не съм, как да го кажем сега, не съм обикновен даскал, аз съм човек, който се опитва да образова ума. Просветител, право, кой го казва? A teacher is someone who puts something into you. Учителят е някой, който просто ви предава нещо, поставя го във вас. An educator is someone who pulls something out from you. Да, и образовател няма да пасне тук, но тази дума, която той използва на английски, е за онзи вид педагог, който знае как да извади у вас нещата, да ви накара сами да стигнете до информацията. The difference between teaching and educating is like the difference between hiking and skydiving. Разликата между единия и другия вид преподаване е като разликата между катеренето и скачането с парашут. Hiking is good. Катеренето по скалите е хубаво нещо. Skydiving is adrenaline. Обаче скачането с парашут е страшен взрив на адреналин. I like to be excited. Аз обичам вълнуващи неща. Someone else, what is art? Някой друг да предложи дефиниция. Процес на създаване на изкуствени неща. Process of creating artificial things. Good. Things, okay. Добре, неща, окей. Thing like a dance. Неща като танц. Танц, музика, текст, скулптура. Dance, music, some text or sculpture, anything. Okay. A process. И процес. Of creating things. Процес на създаване на неща. And what kind of things? You said something else. Какви неща ти каза? Artificial, изкуствени. Artificial things. Изкуствени неща. And what does artificial mean? А какво означава изкуствен? Нещо, което не съществува в природата. Естествено. Something that does not exist in nature. Like it naturally does not exist in nature. That's very interesting. Това е много интересно. So that means that the sunset is not art. Това означава, че залезът не е изкуство. And the beautiful brook is not Не, art. не. И красивото поточе също не е изкуство. It is not, they said. And the forest is not art. И гората не е изкуство. And the beautiful crystals and fractals within the minerals is not art. И красивите кристали и фракталните структури в минералите, и те не са изкуство. I like that because it makes the definition of art workable. Това ми харесва, защото вече се приближаваме до дефиниция за изкуство, с която можем да работим. Without this limitation, art is everything. Без това ограничение можем да счетем за изкуство всичко. So thank you very much. Така че благодаря много. Someone else? Някой друг? What is art? Що е то изкуство? Louis Armstrong was a jazz musician Луис Армстронг, джаз певец, in America, played the trumpet. тромпетист. And a woman asked him one time, Mr. Armstrong, what is jazz? Веднъж една жена го попитала, какво е то, що е то джаз? And I very much dislike his answer. И на мен много не ми харесва неговия отговор. He said, if you have to ask, you will never know. Той казва, щом ти се налага да питаш, щом ти се налага да питате, вероятно никога няма да разберете. It's hopeless. Безнадежно е. So, what is art? И така, що е то изкуство? We are asking you. Ние питаме аз. Okay, I will say something. Аз ще кажа нещо. But before, I want to ask you one more question. Но преди това искам да ви задам още един въпрос. What is not art? Какво не е изкуство? Everything which will not give you a pleasure. Всичко, което не ти доставя наслада. That doesn't give you pleasure. Yes. So dentistry is not art. С други думи, зъболекарите не се занимават с изкуство. Okay, so
something. You see, in order to know what something is, you have to know what it is not. За да знаете какво е, за да можете да кажете какво дадено нещо е, трябва да можете също така да определите какво то не е. And in the Orthodox Church, this is apophatic theology. В православната църква това е нареченото апофатично богословие. We know who God is by saying who He is not. Разбираме кой е Бог, като показваме кой той не е. Okay. I don't think that's enough. Не мисля, че това е достатъчно. But I think it's very important. Но мисля, че е много важно. So, what is not art? Така че какво не е изкуство? Нещо, което е създадено от човек и е грозно. Something that is created by man and is ugly. Okay. And what does ugly mean? Очакваше се ставка. А какво е грозно? This is an aesthetic category. Okay. What does it mean? И какво означава тази категория? Грозно е това, което предизвиква възмущение, разстройване. Реакцията в човека е създадена. So the reaction of the person defines what is it. So art is different for every person. В такъв случай изкуството е нещо различно за всеки човек. According to some modern philosophy, Please answer my question. No. Now I'm lost. Because we are to a great extent similar to each other. We people. Okay. So is ugly what the majority of people don't like? В такъв случай грозно е това, което большинството не харесва. Това е масова култура. Свои правила и се различава от изкуството. Точно така. The science has own proper subjects and not banana. Science has its own rules and is different than art. Okay, good. But we still need to find out what is ugly. Но при все това продължаваме да търсим отговор на въпроса какво е изкуство. Какво е грозно. Less and less people will dare. Какво не е красиво? Apophatic beauty, in other words, what is not beautiful. Whatever is not beautiful. Yes, but in apophatic theology there are definite categories. Да, но в практичното богословие има много ясни категории. So in apophatic beauty there needs to be definite categories of ugliness. Така че в апофатичната красота, която в момента сътворяваме, трябва да има определени категории на красота. And I look for these categories. И тези категории търсят. And Pavel says that they are completely subjective. И според Павел те са напълно субективни. I mean, that's what he says. Maybe it's true. Това е което той казва и може би е прав. So, does anyone know what is ugly? Добре, някой може ли да каже какво е грозно? Що е то грозота? Something which celebrates sin, perhaps? Something Which celebrates sin. Нещо, което възвеличава греха. That we celebrate? Something that celebrates sin. Something that celebrates sin. Нещо, което възвеличава греха. That's an interesting category. Това е интересно твърдение. I'm not sure we will be able to apply it generally. Не съм сигурен дали ще можем така всеобщо да го приложим. There probably will be exceptions. Вероятно ще има изключения. So we want to have categories that apply generally. Тук търсим категории, които са общо приложими. And a theological question would be, why is sin ugly? И богословския въпрос тук би бил, а защо грехът е грозен?
If sin were really ugly, we would not be attracted to it. Ако грехът наистина беше грозен, не бихме били привлечени от него. But the devil is not that stupid. Но дяволът не е чак толкова глупав. The devil makes sin very attractive. Дяволът прави греха много привлекателен за нас. Okay. So, what is not art? И така, какво не е изкуство? Can I also join you? Oh, yes. But I would like to revert to what is art. Okay, good. May I? Yes, yes. Okay, then I would like to try and argue. I know I'm going to lose the argument. But still, try and argue that pleasure has to do with art. Even when it brings pain. Казах, че бих искал, въпреки че знам, че в крайна сметка ще загубя спора, да кажа, че според мен насладата има връзка с изкуството, дори когато носи болка. Meaning that artists who create art that brings pain to the person perceiving the art, they in a way experience some sort of pleasure in the process of creation of this art. So they're sadists. And very well, I communicate with artists, and I know artists who cause pain to the people who perceive their art, but still they enjoy the process of creation. And the people who go to, let's say, an exhibition of paintings that would cause them pain, they also actually enjoy the sensation of pain that they receive from these paintings. So it's a two-way process of receiving pleasure from the creation and from the perception of this art. Let me just translate this, and then you can laugh. Deny everything. Казах, че според мен творецът, да речем един художник, който създава някакви визуални произведения на изкуството, които ще причинят болка на зрителя, на човека, възприемащ изкуството, всъщност изпитва, въпреки болката, която излива, в процеса на сътворяване той изпитва наслада от самия процес на сътворяване, а човекът, който отиде да възприеме това изкуство, обикновено също е човек, който въпреки болката, която му се причинява, се наслаждава на това изкуство и дори на това, че това изкуство е способно да му причини болка. So it is a relationship, she says. And is all sensation pleasure? Дали всяка чувствителност е наслада? Или усещане, да. I wouldn't say so necessarily, but I think that necessarily in the process of creation and perception of art, there is the element of pleasure, even when it causes pain. So all sensation is pleasure? No, but being part of the process of sensation is pleasure. One way or another, somewhere in the process, pleasure takes part in it. So there's no, let's put it so, there's no art where pleasure does not take part in the process of creation and perception of it. Да го кажем така, няма изкуство, в което насладата да не участва в процеса на създаване и възприемане на това изкуство. And what is pleasure? Папка и аз съм това отбор. Ще дойде на наслада. Може ли да заменим думата наслада с по-скоро чувствителност и размъркване на сетивата вътре в човека, независимо дали е артист или е който възприема? Could we replace the word pleasure with some sort of movement of the sensitivity both in the artist and in the person perceiving the art? A movement of sensitivity. Yes. Stirring of the senses. A stirring of a stimulation. Stimulation. Stimulirане. So stimulation is pleasure. Provoking the sensibilities. Да, не
maybe provoking the sensibilities of the artist and of the one receiving the art. And the two people are trying to say something for a long time. Both have beards, maybe. Аз си мисля, видите, че може да кажем някои литературни произведения са толкова така пресъздаващи полезните емоции, че едва ли може да открием реално някакво удоволствие при създаване. По-скоро са били изблик на болка, на страдание, на обучение и просто авторът, едва ли изпитвайки някаква съзнателна радост и удоволствие, просто е излял себе си с перото. For example, in some pieces of literature, they are the fruit of so much pain that we cannot even think that there might have been any pleasure in creating this. It was just the outpouring of the inner pain of the one writing. So, vomit. Нещо като повръщане. Аз добавям, че все пак има облегчение. No, please let him respond. Значи нещо като изповръщане на писателя. Ако приемем единствено, че излиза отвътре навънка, да. If we accept the idea that it's only a one-way movement from the inside out, then yes. Okay, very good. Много добре. Vomit is pain. Повръщането е болка. But there is a relief. Но има облегчение в това нещо. There is a relief. What is the relief? Що е това облегчение? Липсата на болка. Облегчението е когато си излял болката и вече не я усещаш. Relief is when you pour out your pain and therefore you don't feel it. Може ли да кажем, или я усещаш по-малко именно? Or let's say you feel it less than before you put it out. My father used to tell of the man who was hitting his head with the hammer. The man who was hitting. A man who was hitting his head with the hammer. Баща ми казваше за човека, който го удряше по главата с чук. And someone said, "Why do you hit your head with the hammer?" Someone said, "Why do you hit your head with the hammer?" Защо се удряш по главата с чук? Някой попитал този човек. And he said, "Because it feels so good when I stop." И той каза, защото се чувствам толкова добре като спра. Толкова е приятно като спра. So maybe I will offer you a definition of art. Добре, може би мога да ви предложа една дефиниция за изкуство. And the categories are quite big. Категориите са доста общи. But some of your categories have been quite big. Но и някои от категориите, с които вие боравихте, бяха доста обширни. Art is deliberate human action. Изкуството е преднамерено човешко действие. So that's big. Това е доста всеобхватна But дефиниция. there is much that is not art. Но има много неща, които не са изкуство. So it's deliberate, so accident is not art. Казахме тук, че в тази дефиниция включихме думата преднамерено, т.е. случайно случващите се неща не са изкуство. Art must be intentional and responsible. Изкуството трябва да бъде преднамерено и отговорно. So you should expose yourself to praise or blame. И трябва да си готов да се подложиш на похвала или критика. The artist cannot be neutral. Човекът, който сътворява изкуство, не може да бъде неутрален. It's a deliberate, responsible function. Тоест, това е едно преднамерено и отговорно действие. Действие, за което носим отговорност. So if you knock over the wine glass, ако събориш без да искаш чашата с вино, and the red wine makes a stain on the tablecloth in the shape of the Taj Mahal. И разливащото се червено вино изцапа покривката и петно без формата на Тадж Махал. That is not art. Това не е изкуство. We like it very much. Може много да ни харесва, but it's not art. Но не е изкуство. It is a happy accident. Това е една щастлива случайност. But if you get scissors and you cut that cloth and you put it in a frame and put it on the wall, that action is art. Но вземете една ножица и нарежете тази покривка и сложите изрязаното парче в рамка и окочите на стената, това вече ще е изкуство.
I give you a more extreme example. Ще ви дам един по-крайен пример. If you drive in your car and you accidentally hit someone and you kill them. Ако си карате колата и без да искате блъснете някого и го убиете, that is not art. Това не е изкуство. But if you plan the murder because you will get money from it. Но ако планирате убийството, защото ще ви платят за него, that is art. Това е изкуство. Do you see the difference? Виждате ли разликата? The one is not deliberate or responsible, the other is deliberate or responsible. Едното е непреднамерено и не можете да носите отговорност, другото е преднамерено и носите отговорност за него. Okay. So it's human. Освен това, тук присъства дефиницията и думата човешко. Which means everything that God does is not art. Което ще рече, че всичко, което Бог прави, не е изкуство. Which is what you said. Това е това, което ти каза. And some people object. Oh, God is good. He must be an artist. И някои хора възразяват и казват, о, Бог е толкова добър, със сигурност човек на изкуството, творец, със сигурност е някой, който сътворява изкуство. But if everything that God does is art, then everything is art. Но ако всичко, което Бог сътворява е изкуство, тогава всичко е изкуство. And the category is too big to talk about. И тази категория става толкова голяма, че вече не можем да говорим за нея. I'll give you an example. Ще ви дам пример. God created wheat. Бог е създал житото. And wheat grows along the side of streams mixed with all other plants and grasses. Житото си расте покрай поточетата, смесено с всичките други тревички и растеница. This is not art. Това не е изкуство. We like it. Харесва ни, but it's not art. Но не е изкуство. So we don't define art in terms of what I like. Така че изкуството не го определяме според това, което на мен ми харесва. Because if art is what I like, I am God. Защото ако изкуството е това, което аз харесвам, значи аз съм Бог. People say to wheat, you will grow in this field. Хората обаче казват на житото, житце, ти ще растеш ето на това поле. Alone. Само. And anyone else who grows in this field will be killed. И всяко друго растение, което да расте на това поле, ще бъде убито. That is art. Това вече е изкуство. Art is artificial. Изкуството е изкуствено. Artificial, I mean, I come from a Latin-based language. Аз съм носител на език, който е силно свързан с латинския. In the Latin, it means arm. На латински корена на тази дума, която произхожда английската дума за изкуство, означава ръка. So art is what is done by the arm of the human being. С други думи, изкуството е онова, което се произвежда от човешката ръка. Artefacto. Артефакт. Arm made. Направено от ръка. So anything that is not artificial is not art. С други думи, всичко, което не е изкуствено, не е изкуство. Yes, anything that is not artificial, anything that is natural is not art. Всичко, което е естествено, не е изкуство. So art is human beings doing something responsibly with what God has created. С други думи, изкуството е когато човешките същества отговорно извършват преднамерено нещо с онези неща, които Бог е сътворил. So God created, and in the creation account, day by day, He separated things. И така Бог сътворява и в историята за сътворението виждаме как ден след ден Бог разделя различни неща, разграничава And He named them. И ги назовава. Light and dark. Светлина и тъмнина. Land and sea. Суша и море. Life and non-life. Живот и неживот. Plant life and animal life. Растения и животни.
separating and naming. Да разделя и назовава. And then he made Adam. След което създава Адам. And he said it is not good. И казва, не е добре. But then he told Adam, name the animals. След което казва на Адам, назови животните. So Adam continued the work of God by creating categories and relationships. И Адам продължава Божието дело, като създава категории и взаимоотношения. And whatever he named the animals, that's what they were. И както нарича той животните, така остават названи. So he said cow. Казва крава. And cat. И кок. Two categories. Това са две отделни категории. Separated. Разделени. With a relationship. С определено взаимоотношение. That is art. Това е изкуство. That is continuing the work of God in the creation. Това е продължаване на Божието дело в творението. So deliberate and human. Така, значи преднамерено, човешко. And then action. Действие. Art is not dreaming or imagining. Изкуството не е да си фантазираме за нещо, да си го представяме. Art is doing. Изкуството е извършване, да направим нещо. So art is, for instance, painting. Например, рисуването е изкуство. And the act of painting is art. Действието на рисуване е изкуство. The painting is the evidence that art happened. Самата картина, в крайна сметка, е свидетелство за това, че изкуството се е случило. It is the residue of art. Това е утайката от изкуството. I know art happened because I see the painting. Знам, че изкуството се е случило, понеже виждам тази картина. But in my definition, I don't say the painting is art. Но в тази моя дефиниция аз не твърдя, че самата картина е изкуство. The art is in creating the painting that has new categories of relationships. Изкуството е в създаването на картината, в която присъстват нови категории и взаимоотношения. That helps people to understand reality. И такива категории и взаимоотношения, които помагат на хората да разберат или преосмислят действителността. That makes a statement. И заявява нещо. That people might agree or not agree. И с това заявление хората могат да се съгласят или да не се съгласят. In the language of color. И езика, който използва този творец, това изкуство, е езика на цветовете. Or representation. Или езика на визуалното представяне. Or shape. На формите. Showing relationships in a new way. Изразяване на взаимоотношенията по нов начин. Then that action is art. Това действие е изкуство. But the painting or the drawing of Escher or Magritte is not art. Но самата картина или самата рисунка сама по себе си не е изкуство. The action is art. Действието е изкуство. So, objections to my definition, please. Възражения към моята дефиниция, моля. I got a question. Тоест, ако аз си направя списък с продукти, които трябва да купя от магазина, това е изкуство. So if I compile a list of items that I need to buy in the store, this is art. Oh yes. Oh, yeah. Ако не ги купиш, тогава... What if you don't buy them? It's still art. Все още е изкуство. Продължава да е изкуство. Buying them is a separate art form. Защото купуването на нещата от списъка е отделна форма на изкуство. So all of us we are an artist here. Всички сме артисти тук. Absolutely. Да, абсолютно. So you have the big category of art. И така съществува тази голяма, широка категория за изкуство. Then you have subcategories. След това има подкатегории. You have fine art. Имаме изящни изкуства. Applied art. Имаме приложни изкуства. Kitsch art. Имаме кич. Folk art.
Народно изкуство, народно творчество. Culinary art. Колониално изкуство. The art of conversation. Изкуството на разговора. The art of shopping. Изкуството на пазаруването. So you have many kinds of arts. Има много видове изкуство. Because your shopping is not an accident. Защото твоето пазаруване не е случайност. It's human. Това е човешко действие. And it is an action. И е действие. So it's art. Значи е изкуство. It's not the same as dance. Не е същото като танца. Or violin playing. Или като да седиш на цигулка. Those are different forms of art. Това са други форми на изкуство. But it's art. Но пак е изкуство. And you are responsible. И ти носиш отговорност If за you това are действие. married and you buy the wrong thing, you will be punished. Ако и купиш неправилните неща, ще бъдеш наказан. So you are responsible. Значи носиш отговорност. Аз мисля, че всъщност Бог е човек, т.е. не е човек, но е същество на изкуството. Защото, нали, говорихме за думата от латински, как от ръка, нали, ръката е тази, която сътворява изкуство, но Бог също има ръка, може би не като нашата, като някакъв начин в Библията, спомената Божията ръка. И освен това, вие много пъти казвате това как Бог ние по подобие на човека, по подобие на Бога е творил. So I think that, okay, come closer, I will speak louder. I think that God could be also called an artist, a being creating art, because the Bible does use the language of God's hand, and also you yourself mentioned that humans are creating after God's example. Following God's example of creation. Yes, I completely agree. Напълно съм съгласен. But it makes the category too big. Но това просто прави категорията твърде обширна. And we cannot talk about it. И няма да можем да я обсъждаме. We only have to say everything is art. Единствено ще можем да кажем, че всичко е изкуство. And in which case the devil is also an artist. Паднала е батерията. So everything is an art. Така че всичко е изкуство. If you are tempted, that temptation is an art form. Ако си изкушавана, това изкушение също е форма на изкуство. And so we have to say art is everything. И тогава се налага да кажем изкуството е всичко. And then this meeting is pointless. И тогава срещата ни ще бъде безсмислена. We cannot talk about it. Защото няма да има вече за какво да говорим. We have to make it small enough to talk about it. Трябва някак си да свием темата до толкова, че да можем да говорим по тази тема. And we have to be able to say this is art and this is not art. И трябва по някакъв начин да можем да кажем това е изкуство, а това не е изкуство. But if God and the devil are artists, there is nothing that is not art. Ако и Бог, и дяволът са същества, сътворяващи изкуство, значи няма нищо, което да не е изкуство. And we cannot work apophatically or cataphatically. И не можем да разсъждаваме вече нито апофатично, нито катафатично. I'm sorry, you're artists, you're not theologians. I shouldn't say this. Съжалявам, знам, че сте хора на изкуството, не е точно богослови. Друго възражение, че отново категорията е прекалено широка. I would also say that the category is again too broad. Okay, за човек, който пее половин тон под хармонията и човек, който пее точно, виртуозно, и двамата са артисти в тази категория. Under this definition, both the person that sings the exact note and the person who goes flat are both artists. Yes. Да. So, in this definition, art does not mean good. Според тази дефиниция, изкуство не означава нещо, което е добро. Or pleasant. Или нещо, което доставя удоволствие. So if deliberate murder is art, ако преднамереното убийство е изкуство, somebody doesn't like it. Това означава, че има и някой, който не го харесва, нали така? If something has to be perfect in order to be art, there is very little art. Ако нещо трябва да бъде съвършено, за да бъде изкуство, тогава твърде малко са нещата, които можем да наречем изкуство. Maybe none.
Може би изобщо няма такива. Other objections? Други възражения? В историята на изкуството има страшно съвършени неща. Значи, кой човек създава изкуство? Не всеки може да го създава. Създава го той, който е получил от Бог дарба, талант. Тоест, Творецът го надарява с дарба и с талант. След това този автор, художник или скулптор, съответно минава през някакъв опит от история на изкуството, от обучение, от практика. Разбира се, има и гениални художници. Няма да успея да го запомня всичко. In the history of art, there are many amazing works of art showing us that there are people who can really produce art. And these people have arrived there through deliberate training, studying the history of art, learning how to create this art. So not everybody can do this. And this is part of what art is. Ако правилно ви преведа. Има и художници, които не са минавали през обучение. Of course, there are some painters, let's say, who trained themselves. They were not part of an official process of training. Но творческия гений, който съдържа в себе си, е дарбата от Бог. И те го претворяват през своето виждане. Is the gift from God that they apply to express their sensitivity. Отражение на действителността, както я пречупват през таланта си. Through their talent. Не всеки, който нарисува нещо, е изкуство. Not everybody who just draws something on a piece of paper has created art. То трябва да отговаря на някакви критерии. В изобразителното изкуство има критерии, на които човека е поставен критерии, на които отговаря на творбата. There are some criteria that define that something is art, and if it does not correspond to this criteria, it is kitsch or not art at all. Или лишено от качества на произведение на изкуството. It's devoid of the characteristics of a work of art. Okay. And so in the art of cooking, if it tastes good, it's art, and if it doesn't taste good, it's not art. В изкуството на готвенето, ако храната, която накрая се получава, е вкусна, е изкуство. Ако не е вкусна, не е изкуство. And so many foods are art for the adults and not art for the children. Много храни са изкуство за възрастните, но не са изкуство за децата. Добре, това не е ли умение? Как може да се сравни една манджа и едно готвене с произведението на Микеланджело? Isn't this just a skill? How can you compare a dish with a painting of Michelangelo? Какво е изкуство? Много лесно мога да сравня. Много лесно. They are both deliberate human action. They are both deliberate human action. И двете са преднамерено човешко действие. They both change reality. И двете променят действителността. They're very different from each other. Много са различни едно от друго. I mean, some people think art is what you get paid to do. За някои хора, например, изкуството е онова, за което ти плащат. There was a book written by the professor of art history at the Chicago Art Institute. Има една книга, написана от професор по история на изкуството в Института по изкуството в Чикаго. And it's a very useful book. Много полезна книга. It's called The Strange Place of Religion in Contemporary Art. Казва се Странното място на религията в съвременното изкуство. And in the beginning of the book, he defines art and religion. И в началото на книгата той дава дефиниции и за изкуство, и за религия. And he says, art is whatever the art professors, the art schools, the gallery owners, and the critics say it is at any moment. И той казва, че изкуството е онова, което бива обявено за такова от преподавателите по история на изкуството, от собствениците на галерии, от критиците на изкуството във всеки един отделен момент.
Which means what is art this year might not be art next year. Което означава, че онова, което е изкуство тази година, до година може вече да не е изкуство. And for a professor in the Art Institute, I thought that was very brave. И като твърдение, идващо от един професор в институт по изкуствата, ми се стори, че това е доста смело твърдение. Maybe he will be fired. Може би ще го уволнят за тая работа. And then he defined religion. След това той дава и своята дефиниция за религия. He said, religion is a mental illness. И той казва, религията е душевна болест. I recommend this book. Препоръчвам ви тази книга. It's a really honest exploration. Това е много честно изследване на темата. Yeah. Good. Something else? Is it a mission? Is it a mission? Дали това е някаква мисия? What art? Изкуството ли? So is art a mission? What does mission mean? А какво означава мисия? Преднамерен стремеж да променяме света. Може ли да повторите пак? Преднамерен стремеж да трансформира света. Желание. A deliberate attempt to transform the world. Oh, yes. Да. So the cook deliberately tries to transform the world. Готвачът преднамерено променя света. And the mission of the cook is that people will eat and like it. И целта на готвача е хората да ядат, да хапнат и да им хареса това, което са хапнали. The mission of the farmer is that the grain will grow. А мисията на земеделеца е житото да расте. That's part of deliberate. Това е част от преднамереността. Поне на български има връзка между думите изкуство и изкусен. At least in the Bulgarian language, there is a connection between the words art and the word artistry. И може би това е близкото в английския крафт, както на немски. Тоест умението, това е подобно на... In other words, the skill to do something. So the skill to have a conversation. Например, умението да проведеш разговор. Or the skill to farm cabbages. Или умението да отглеждаме зеле. Or the skill to dance. Или умението да танцуваме. Or the skill to raise a child. Или умението да отгледаме дете. Yes, I think that belongs to the deliberate. It's not an accident. Мисля, че всичко това е част от преднамерените човешки действия, не са случайности това. Or the skill to destroy. Или умението да разрушаваш. The skill to create absurdity. Умението да създаваш абсурдности. That would belong to art. Това също бихме го разпределили в сферата на изкуството. Because art can be sin. Защото изкуството може да бъде грях. Like the creative murder. Например, като много майсторски извършеното убийство. Did you want to say something? Since we're talking about categories, I wondered what's the difference between art and work? Between art and work. Понеже говорим за категории, бих искал да знам каква е разликата между изкуство и работа. In my definition, work is necessarily part of art. В моята дефиниция, работата е по необходимост част от изкуството. Deliberate human action. Понеже говорим за преднамерено човешко действие. But what's the difference? А каква е разликата между двете? Between what? Work and art. Work is an ingredient of art. Работата е съставна част на изкуството. And in order to be a part of art, it has to be deliberate, intentional, responsible. И за да бъде част от изкуството, трябва да бъде преднамерена, да е свързана с носене на отговорност and it has to be human. И да е извършена от хора. So the work of a robot is not art. Така че работата на един робот не е изкуство. The work of building a robot is art. Но процеса на създаване на един робот е изкуство. Is
that similarity or is that difference? Това сходство ли е или разлика? Say it again. Is that similarity or is that difference? What? What you just explained there, is that the difference between art and work, or is that similar? You said ingredient. Oh, that speaks more of similarity, right? Това, което току-що описахте, дали описва разликата между работа и изкуство или сходството между тях? Понеже казвайки, че работата е част от съставните елементи на изкуството, тук се предполага наличието на сходства. It's not a similarity or a difference, it's a necessity. Тук не говорим за разлика или сходство, а за необходимостта. So in order to have art, work is necessary. За да има изкуство, трябва да се извърши определена работа. And you don't compare art with work. И не можем да сравним работата с изкуството. They are part of. There are three ingredients of art: deliberate human action, and work is part of art. Има три части на тази дефиниция: преднамерено, човешко действие, и работата се вписва в тази дефиниция. If you take work out, you don't have art. Ако махнете оттам работата, няма да остане изкуство. Тогава само работата не е изкуство. Then work on its own is not art. Work is never on its own. Работата никога не е само. Work is deliberate and it's human and it's action. Работата е преднамерено човешко действие. And it changes reality. И променя действителността. Бих искал да изкажа едно несъгласие относно производството на един робот. I would like to express disagreement regarding the production of a robot. На науката. А науката си е отделна категория. Science is a separate category. And what is the difference between science and art? А каква е разликата между наука и изкуство? Ще се опитам да кажа просто. I will try to explain it simply. Доказано. Науката е система от знания, което човека постига, базираща се на определена логика. За всеки вид наука е различна. Изкуството е по-скоро произведение на човешките емоции. Based on the principles of science and art is the result of human emotion. The categories were too confused. Science is a знание, подчинаваща се на своя вътрешна логика, защото има много is knowledge subject to some sort of internal logic, because there are many different sciences. Internal logic. Yes. Вътрешна логика. But not external logic. Но не и външна логика. Not external. Всяка наука си има своя вътрешна логика. Each science has its own internal logic. Емоции. Whereas art is mainly emotion. Наука и изкуство сега не е да не спорим, се открива любовта. How many sciences are there? Колко науки съществуват? Много. Many. Делят се на категории, естествени. They have all sorts of categories, natural sciences and so on. Например, една от базовите е математика. Let's say one of the foundational sciences is mathematics. Не е изкуство. Mathematics is not art. A science. Добре, математиката е наука. But the mathematicians I know describe equations as beautiful. Но математиците, които аз познавам, описват уравненията като красиви. And lovely and pleasing and creative. И като невероятни, и като толкова интригуващи. And so there seems to be a connection somehow. И изглежда, че някакси има някаква връзка там. Сериозните математици не си сложат с киберно. Serious mathematicians do not use emotions like this. Yes, but humorous mathematicians are very successful. Да, но математиците, които имат и чувство за хумор, са много успешни математици. Много от тях са артисти. Many of them are also actors. Математиката е наука, не е изкуство.
But yet mathematics is a science and not an art. Well, I think all mathematicians have to be actors or nothing would get done. Nothing would what? All mathematicians have to be actors or nothing would get done. Okay, that's another point. It's intranslatable though. Oh. Всички математици трябва да бъдат хора, които вършат нещо, иначе нищо няма да свършат. Не може да се преведе така. Ама тук говорим за игравка с артисти. Всички математици мислят, защото глава... All mathematicians are thinkers because they use their mind to think. Which human beings are not thinkers? Кои човешки същества не са мислители? Голяма част. I have often wanted to be a happy idiot. Аз много често съм си мечтаял да бъда един щастлив идиот. But I think probably all human beings think. Но имам усещането, че май повечето хора, всички хора мислят. Okay, good. The time goes on. There was a question. What? Oh, here. Good. And if time allows Edward to add. Okay. Не трябва ли изкуството да има послание и да разкаже нещо? Shouldn't art include some sort of a message and tell something? Yes. But all the things that belong to my definition do that. Но всичко, което принадлежи на моята дефиниция, прави това. So the field of wheat tells something. Житното поле казва нещо. The food on the table tells something. Храната на масата казва нещо. The conversation tells something. Разговорът казва нещо. The painting tells something. Картината казва нещо. The dance tells something. Танцът. Какво може да каже примерно полето? What can the field tell us? The field tells us that human beings control nature for their own civilization. Полето ни казва, че човешките същества могат да контролират природата за изграждане на собствената си цивилизация. And that in order for there to be human life, nature must be manipulated. И че за да може да продължи живота на човешкия род, трябва да работим с природата. That is a big story. И това е една голяма история, with many chapters. Която има много глави. So yes, the field of wheat tells a story. Така че житното поле разказва история. But you're absolutely right, it should. Но си напълно прав, да, изкуството би трябвало да разказва история. Само за да стане ясно, когато слона или маймуната рисува, дали това е изкуство? Just to clarify, so if a monkey or an elephant paint, would we call this art? No. Не. No. Because it's not human. Защото не е човешко действие. Не, ама имаше едно прасе, което There was a pig whose paintings cost thousands. Art does not. Is this art? No. It is an expensive accident. Това е скъпа случайност. Yes, art is deliberate human action. Изкуството е преднамерено човешко действие. And it does not depend on whether we like it or not. И то не зависи от това дали на нас ни харесва или не ни харесва. So this brings us to the question of taste. Което ни довежда до въпроса за вкуса. We all have unique taste. Всички ние имаме своя уникален вкус. And some people's taste is more influential than other people's taste. Вкусът на някои хора е по-влиятелен от вкуса на други. Lord Kenneth Clark, who was the curator of the National Gallery in London on Trafalgar Square. Лорд Кенет Кларк, който е бил куратор на Националната галерия на площад Трафалгар, Лондон, wrote about art criticism. Е написал относно критиката на изкуството. And he said, a true critic
must have a sense of beauty that is so strong that he will jump off a running bus to go and look in a window. Той казва, че истинският критик трябва да има толкова силно усещане за красивото, че да е готов да скочи от автобуса в движение, за да отиде и да погледне нещо. So he must risk his life. Да е готов да рискува живота си. And he must have the chutzpah to persuade everyone else that he is right. And what is a chutzpah? Oh, chutzpah. Пришпо, има то да се превежда. Енергията или да има... The nerve, the boldness, the persuasive power. Трябва да има смелостта и умението да убеждава. Настроението даже. So we have such people. Такива хора има. But they are not God. Но те не са Бог. And the next critic might destroy their work. И следващия критик може да дойде и да разруши всичко, което този е изградил. Sometimes in such a discussion, и понякога в една такава дискусия, people say, well, I don't know much about art, but I know what I like. Има хора, които казват, аз много от изкуство не разбирам, но знам много ясно какво ми харесва на мен. And I think, oh, this is good. И си казвам, чудесно. After great research and study, you have finally discovered what you like. След като си прекарал много време да учиш и да изследваш, най-сетне си открил какво харесваш ти. But I think it's actually not important at all. Но мисля, че в действителност това изобщо не е важно. I live in Switzerland. Аз живея в Швейцария. And so I grow red geraniums in my windows. И на прозореца ми растат червени, не здраве, за другото дето е мускат. Расте червен мускат. It's not a law, but most people do. Това не е закон, но повечето хора в Швейцария го правят. And the geraniums will show me what they like. И мускатото ми показва какво му харесва. And they will follow the sun across the sky. То се насочва на там, откъдето минава слънцето. They know what they like. Мускатото знае какво харесва. How many of you bake bread? Колко от вас си пекат хляб? Okay, good. So you probably use yeast. Вероятно използвате мая. And in order to use yeast, you have to know what they like. За да използвате дрождите, трябва да знаете какво ви харесва на тях. And yeast like wet and warm and sweet. На маята и харесва да бъде топло, влажно и сладко. They do not like salt. И не й харесва солта. And to make bread, you have to know this. И за да можете да правите хляб, трябва да сте запознати с това. Because the yeast knows what it likes. Защото дрождите знаят какво ви харесва. So when you know what you like, така че ако вие знаете какво ви харесва на вас, you have risen to the level of a one-celled asexual organism. Ако вие знаете какво ви харесва на вас, сте успели да се издигнете до нивото на едноклетъчен безплоден организъм. I'm not impressed. И това няма да ме впечатли. Everyone has taste, but it really doesn't mean anything. Всеки си има вкусове и това на практика няма никакво значение. Another side point is entertainment. Друга една странична тема, свързана с изкуството, е забавлението. Entertainment is a very important thing in our cultures. Забавлението е нещо много важно в нашата култура. But what is the word for entertainment in Bulgarian? Well, I would say забавление. Каква друга дума използваме? Entertainment. Или развлечение, да. I don't know what that means, but in Latin it's intertenere. Не знам какво означава вашата българска дума, но латински е intertenere, which means to be held between. Което означава да бъдеш държан между. So you have this responsible active part of your life and this responsible active part of your life, and entertainment holds you in a suspension. Така че от тази страна имате едно отговорно, преднамерено действие, което е част от живота ви,
Ето го тук друго отговорно преднамерено действие, което е част от живота ви, а развлеченията ви държат някакси опачени в нищото между тези две отговорности. Забава. And it is a relaxing pleasure. Second, please. It is a relaxing pleasure. И това е едно удоволствие, което ни помага да се отпусне. But it's dehumanizing, like a drug. Но то малко ни обезчовечва, както правят и наркотици. I'm not against entertainment. Не съм против развлеченията. But I think it should be used like a medication. Но мисля, че трябва да се използва така, както се използва лекарство. We shouldn't be only entertained. Не би трябвало през цялото време да се забавляваме. Because our minds become oatmeal. Защото мозъкът ни се превръща на овесен каша. Yes, good. So now, how long should we go? It's 8 o'clock. 9, 10, 25 minutes. 25 minutes more. Yes. Okay. Including questions. Including questions. Well, let's see. Let's stop and see. Do you have questions now? I do. Oh, you do. I like the way your definition of art leaves out some things and categories that do not pertain to art, but it is still too broad, which is the reason why so many people didn't like it and were trying to wrestle with it, because okay, I'll give you an example, a personal example, and then translate it. I am part of several boards where, at least 2 right now, where I have to read a tone of poetry and choose what is real poetry and what is not real poetry, right? And say, this is poetry, we're going to publish this. This is not poetry, we're not publishing it. According to your definition, everything that comes to my desk is poetry. No, it's art. Okay, everything that comes to my desk is art. Yes. Yes. Some of the art is poetry, and some of the art some is of not these people, poetry. I say, listen, this is not art. I cannot possibly stand behind publishing whatever you have written. I'm sorry. Okay, that does Let not me just disturb. translate. That does not disturb my Ти сега definition. можеш да цитираш него и публикуваш всичко. Ще си реша всички проблеми. Само преведи. Казах, че ми харесва начина, по който дефиницията му изключва много неща, които не са изкуство. Но това, което мене ме смущава и очевидно смущава мнозина в залата, е, че тя продължава да е много широка и включва твърде много неща, които ние, много от нас тук, не бихме счели за изкуство. И като пример дава това, че в момента, например, съм част от 2 литературни конкурса, трябва да прочета 1 том поезия, след това да изхвърля повечето и да останат тези няколко неща, които са истинска поезия. И той каза, да, но това е поезия, а не изкуство. В смисъл, ти тук не отсъждаш кое е изкуство, само кое е добра поезия, кое не е добра поезия. Така че аз малко се загубих. Да, всичко е изкуство и в този смисъл аз не отсъждам кое е изкуство, кое не е. Ти каза, че едно е поезия, друго не е поезия. Да. Но всичко е изкуство. Но всичко е изкуство. So you say that some things... So according... Получава се, че ние практически живеем в един непрестанно в изкуство свят. So, according to your definition, everything is art. It turns out that we live in a world of constant art. We're surrounded because we constantly create things with our hands. Тогава, какво е това, което нас ще ни наслади и което го смятаме за чудесното? If this is what you call art, then how should we call the thing that would bring us enjoyment and pleasure and we usually tend to call art? If art depends on pleasure, then we live in a hedonistic world. Not only on pleasure. Oh, I misunderstood. Ако изкуството зависи от насладата, трябва да живеем в един много хедонистичен свят. Не само от изкуството, казвам. Не само от насладата, казвам. Но то не е въпрос само наслада,
той е въпрос за емоционално удовлетворение. It's not only a matter of pleasure, but of some emotional satisfaction of seeing something that you like. Okay, some art provides an emotional satisfaction. Някои видове изкуство осигуряват такова емоционално удовлетворение. No, I have to finish my thought. Some art provides an emotional satisfaction. Някои изкуства осигуряват емоционално удовлетворение. Some art does not. Някои изкуства не го правят. Some art fits the category of poetry. Някои видове изкуство пасват в категорията на поезия. Some art does not. Други не. Some art is stupid. Някои видове изкуство са глупави. Some art is destructive. Има изкуство, което е разрушително. If something is art, it doesn't mean it's good. Ако нещо е изкуство, не означава, че е добро. It means it's responsible human and action. Означава, че е отговорно човешко действие. But we need to make subcategories. Но е важно да си създадем и подкатегории. So we mustn't think that the poem is a string quartet. И не бива да си мислим, че стихотворението е струнен квартет. We mustn't think that the dance is a loaf of bread. И не бива да мислим, че танцът е хляб. We have to make categories within the general definition. Трябва да създадем категории в рамките на общата дефиниция. And one category would be I like it. И една от категориите би била на мен ми хареса. And another category would be I don't like it. Друга категория би била на мен не ми харесва. But they're both art. Но и двете са изкуство. But if art depends on my liking it, I am God. Но ако изкуството зависи от това аз да го харесвам, тогава аз съм Бог. And the job is too big. И това е една твърде голяма задача за мен. Good? Yes. Според мен изкуството е всяка една дарба, която е дадена от Господ на отделния човек. I would say that art is any gift given by the Lord to a specific person. Okay. I hear you. I would say that art is also any gift given by the devil to a specific person. Аз бих казал, че и всяка дарба дадена от дявола на конкретен човек. But how do we know if someone has a gift from God or not? Откъде разбираме дали дадена дарба от Бога или не от него? You go into an art gallery and you say, this is the result of a gift from God. This is not the result of a gift from God. How do I tell? Влизаме в една галерия и казваме, това е резултат от Божий дар, а това не е резултат от дар Божий. If art is the result of a gift from God, I will never know what art is or not art. Ако изкуството е резултат от дар даден от Бога, тогава аз никога няма да знам какво е изкуство. Because I don't have that kind of discernment. Защото нямам способността да прозра какво е. I can't look at a painting of Kandinsky and say that's not from God. Не мога да погледна картина на Кандински и да кажа това не е от Бога. And to look at a painting of Rembrandt and say this is from God. После да погледна Рембрандт и да кажа това е от Бога. I can never tell what is art and what is not art. Никога няма да мога да разгранича кое е изкуство и кое не е изкуство. Тогава, защо даваме дефиниция? Then why would we even bother to give a definition? To what? A definition to art? Art. Art. We bother to give a definition to art so that we know what is not art. Даваме дефиниция на изкуство, за да знаем какво не е изкуство. But the definition is big. Но дефиницията ни е широка. And we have to make categories. И в нея трябва да създадем категории. So, sonic art, body art, culinary art, graphic art. Графични изкуства, колониалното изкуство и всякакви други изкуства. Fine art, a
applied arts. Изящни изкуства, приложни изкуства. And some of those categories are arbitrary. И някои от тези категории са произволни. Because fine art and applied art overlap. Защото изящните изкуства и приложните изкуства се припокриват. And you don't always know exactly, no, this is not fine, it's applied. И не винаги можеш ясно да го разграничиш и да кажеш, това не е изящно, това е приложно. Because the definition would be, if you can use it, it's not fine. Защото дефиницията би било, ако можеш да го използваш практически, по някакъв начин, значи не е изящно изкуство. I'm not happy with that category. На мен такова разграничение не ми харесва. And you see, we can discuss the categories И ние бихме могли да обсъждаме категориите, ако искате, inside the definition. Вътре в тази дефиниция. And I think the definition is to help us to know what is human. И мисля, че основната функция на дефиницията е да ни помогне да разберем кое е човешко. To be responsible and to be active. И какво означава да сме отговорни и да действаме. Because some people get confused and they think to be human is to be passive. Какво означава да сме хора? Означава да сме отговорни и да действаме, защото някои хора биха казали да си човек означава да си пасивен. The artist always risks to be guilty. Творецът обаче винаги рискува да се окаже виновен. And if the Bible is true, that is true of human life. И ако Библията е вярна, този риск по принцип придружава целия човешки живот. But many people, many psychologists say there is no guilt, everyone is a victim. Много хора обаче, много психолози, например, казват, няма такова нещо като вина, всички са жертви. And to define art protects us from this idea. И когато дадем тази дефиниция за изкуство, тя ни защитава от тези идеи. And then within we have all the different categories. А вътре в тази дефиниция вече ще създадем различните категории. Какви категории биха ни помогнали в този разговор за отсяване на добро и недобро? What categories would help us in this conversation trying to distinguish between good and not good? За да разграничим работата на дърводелец от работата на дърворезбар. In order to distinguish between the work of a carpenter and the work of a wood carver. Благодаря, колега. Distinguish the work of a carpenter and wood carver. Okay. To distinguish, you can only distinguish goodness between one carpenter and another carpenter. Единствено можеш да се опитваш да разграничиш качеството на работата на един дърводелец и друг дърводелец. If you try to distinguish goodness between the carpenter and the wood carpenter, ако се опитваш да разбереш кой е по-добър от дърводелеца и човека, който се занимава с дърворезба, it's like saying this apple is a bad orange. Тоест едно да кажеш, тази ябълка е лош портокал. This is not helpful. И това няма да ни помогне, няма нищо да постигне. Въпросът беше в друга посока и двете са изкуство, според широката дефиниция. Коя категория би ни помогнала да ги сложим в две отделни категории? My question was going into another direction. Both are art in your definition of art. Yes. So what is it that would help us to distinguish between those two different types of responsible human activity? Perhaps we cannot. Може би не можем. Тогава полезна е тази дефиниция. So is this a useful definition then, if we cannot? What is a useful definition? Is this a useful definition if it does not allow us to distinguish between a carpenter and a woodcarver? Yes. Да, полезно. Because it shows us what the global thing is. Защото ни показва какво е общото определение. And we accept that many of the categories are arbitrary. И приемаме за даденост, че много от категориите вътре в тази дефиниция ще бъдат произволни. So you can invent a definition of carpentry and wood carving. Можеш да създадеш дефиниции на дърводелството и дърворезбата. But there's a huge overlap. Но ще има голямо припокриване между двете. Because
Furniture has carvings on it. Защото мебелите много често са украсени с дърворезба. So then it's both. Такъв, значи мебелите съдържат и двете. Which is okay. Което не е проблем. And I would need to distinguish those categories. И имам нужда да разгранича тези две категории. If I would establish a school of wood carving. Ако ще създавам училище по дърворезба. Like in Brienz in Switzerland, which is the capital of wood carving. What is the name of the town? Brienz. Brienz, като в град Брианс в Швейцария, който е столицата на дърворезбата. And then I might say, wood that is carved, you cannot put anything inside it. И тогава бих казал, че ако говорим за дърворезба, не можем нищо да добавяме вътре в това. Or I could make any kind of definition I want. Или всякаква дефиниция, която на мен ми върши работа, бих могъл да разработя. But I would have to have limits. Но ще трябва да си задам някакви граници. So I would say, wood carving does not use ice. Например, бих казал, в дърворезбата не се използва лед. Ice is used by ice carvers. Ледът се използва от хората, които правят ледени скулптури. So when you come to the school of wood carving, do not bring your ice. Така че, ако идвате в училището по дърворезба, не си носете лед. That is useful. Това е полезно. Ice carvers are usually food carvers. Those who carve ice are food carvers, usually. Тези, които се занимават с ледена скулптура, обикновено са хора, които правят скулптури от храна. I didn't hear. Добре. I didn't hear. I didn't understand it, but I will repeat it for you. Oh, okay, good. Ice carvers are usually the food carvers. Okay. Most ice carvings that I have seen were not eaten. Повечето ледени скулптури, които съм виждал, не са били изядени впоследствие. Maybe some are. Може би някои са били. But I think there is a difference. Но шампанско сложено в лед се изпива непременно. But the champagne, when it's put into the ice, is absolutely always drunk to the end. Usually. Обикновено. Yeah. It's very likely. Много е вероятно. Whether the ice is carved or not. Независимо от това дали купчетата лед са били по някакъв начин резбовани или не. That's a separate question. Това е отделна тема. Ако се върнем към дефиницията на изкуство, т.е. преднамерено човешко действие с отговорност. Тоест, може ли в това понятие отговорност да бъде включено таланта на самия човек, на човека и съответно неговото духовно развитие, т.е. как ще пресъздаде и какво ще бъде посланието си в това изкуство? So if we would go back to the definition of the definition of art, can we include in the responsibility part of the definition the talent of the person creating the art and the responsibility of whatever the person is going to taking responsibility for whatever he is doing with his talent and producing. Can we say that the talent itself is responsible? Дали въпросът е дали самият талант е отговорен? По-скоро в тази отговорност, защото това е част от дефиницията. Тоест, самото действие се прави с дадена отговорност. Тази отговорност идва от самия човек и съответно това как той ще приеме тази и призададе тази отговорност. Да, аз не можах съвсем да разбера въпроса. Дали действително
Следователно в понятието отговорност се включва таланта, т.е. на човека осъзнаването, че той има този даден талант и съответно неговото духовно развитие, така че да пресъздаде това, което иска да каже, защото всеки един в изкуството пресъздава нещо. Can we include in the responsibility part of the definition, in the responsibility, the talent of the person who is responsible, who is doing the action, because the person has to realize that the talent is there, and after that it can also include the spiritual development and the outcome, which is the person expressing whatever he wants to express, using that talent. Point one, I don't know what spiritual means. Първо, не знам какво означава духовен. So can we leave that out? Така че може да оставим този израз извън дефиницията. Това е, кажем, всичко, което представлява даден човек с неговите разбирания и съответно виждането му за света и отношението му към Бога. Everything that the person is, his worldview, his perceptions of the world and his relationship to God. What about his physical body? Тялото на този човек? What do you mean? I mean, is his physical body part of his spirituality? Неговото физическо тяло явява ли се част от духовността? Yes. Oh, good, very good. Okay. So the spiritual development is the whole development of the human being. В такъв случай духовното развитие е като цяло развитието на човека. And it could be positive or negative. И това развитие може да бъде позитивно или негативно. You could develop the habit of smoking, and that would be a spiritual development. Например, можеш да развиеш навика да пушиш и това също бихме могли да дефинираме като духовно развитие. That's good. I like that. Добре, that's working. Yes. So the question is a person responsible for their talents? И така въпросът, доколкото разбираме, дали човек е отговорен за талантите си. I would say yeah. Бих казал и да и не. Have I understood the question? Но дали правилно съм разбрал въпроса? Дали въпросът е дали човекът е отговорен за талантите си? По-скоро добре, ще го преформатирам въпроса. От дефиницията, това, което вие казахте, че изкуството е преднамерено човешко действие с отговорност. Какво включва отговорността? What does responsibility contain in itself? It contains the responsibility for what you do. The responsibility cannot be separated from the action. Отговорността включва в себе си поемане на отговорност за това, което извършваме. Не можем да отделим отговорността от действието. Deliberate human and action belong together always in art. Тези три елементи от дефиницията винаги са заедно в изкуството. Преднамерено човешко действие. Не можем да ги разделим. I have a neighbor upstairs. Над мен живее един момчия, who has 3 boys. който има 3 момчета. And the middle boy has an amazing voice. И средното момче има изумителен глас. And I was in my kitchen and the window was open. Аз бях в кухнята, нещо правих, беше ми отворен прозореца. And he went alone to get his bicycle out of the bicycle shed. И това момче отиде само да си извади колелото от гаража за колелета. And he was 8 years old. 8 years old? Yes. И това момче беше на 8 години. And he was singing the aria from the magic flute of the Queen of the Night. И пееше арията на кралицата на нощта в вълшебната флейта. I ran to the window. И стичах към прозореца. And then I spoke with his mother. И след това поговорих с майка му. I said, I heard your voice singing. И казах, чух момчето ви да пее. And she said, yes, it's a mystery. И тя каза, да, това е голяма мистерия. He sang before he spoke.
Той пробя преди да проговори. It was a talent. Това е талант. But then he chooses to be in the Canadian choir of Basel. He chooses to be in the boys' choir of Basel. След това Томче избра да се включи в хора на момчетата на Базел. Which is like the boy choir of Vienna, but maybe better. Хора на виенски момчета, може би малко по-добър. And he chooses to work developing his voice and memorizing the songs. И той решава да работи над развиването на гласа си и да заучава повече песни. So having the talent, he doesn't choose. Така че той всъщност не е избрал да има този талант. He's not responsible for his ears and his voice. Той не носи отговорност за перфектния си слух и за гласа си. Той е роден с тези качества. But what he does, he's responsible for. Но за това, което прави, той носи отговорност. What kinds of songs he sings, he's responsible. Какви песни ще пее с този глас, например, той носи отговорност. So I would say both. Така че бих казал и двете са верни. Responsible and not responsible. И понася отговорност и не понася отговорност. Going back to that example of the carver and the carpenter. Връщайки се към примера с дърводелеца и дърворезбата. I'm trying to work out what's the upshot of drawing the carpenter into, from a historical understanding of art. Can you say it again? I missed some of the words. I'm trying to understand what's the value of drawing the carpenter into the traditional understanding of art. Опитвам се да разбера какво печелим, когато преместим дърводелеца в дефиницията за изкуство. Because myself I value the person who carves the wood. Аз самия високо ценя дърворезбата. And the artifact. И произведението на изкуството. The artifact, the art produced. You value the action and the residue. Yes, and I also value a carpenter and also the shelves. Yes. И също така високо ценя дърводелеца и рафтовете, които той прави. So what are we doing in getting that word and including the carpenter in that? What's happening here? Can you say that again? Sorry. Well, what's the upshot of drawing the carpenter into this word that we understood generally for the craftsperson? Is upshot result? The benefit, the value. Oh, benefit or benefit. Това е ползата от това да вземем дърводелеца и да го преместим тук в категорията изкуство. Правилно ли да няма? Това е въпрос. You don't have it in the American language. The value is humanness. Ползата е очовечването на изкуството. The value is recognizing the humanness of the carpenter. Do we not do that with carpentry? Sorry? Do we not already do that with carpentry? Dan, just a second. I didn't hear the last thing you said. The value is recognizing the humanness, valuing the carpenter as human and responsible. Ползата е, че ще оценим дърводелеца като човек и като някой, който носи отговорност за действията си. Don't we do that already with the carpenter? Това не го ли правим и без това с дърводелеца? Already before what? Before we draw him into this the broad umbrella of art. Не го ли правим вече преди какво пита той, ами преди да го преместим под тази много широка дефиниция за изкуство? I would suggest not sufficiently. Okay. Бих казал, че не го правим достатъчно. That it's good and right. Трябва да слушаме малко. Виждам, че има много въпроси, но да оставим малко и на живо да... Ще имаме половин час. I can see there are very many questions that to have a formal ending in the discussion, and then we can stay for 30 more minutes and just stop each other. And some of you need to go home. Някои от вас трябва да се прибират. Some of you have to put children to bed and... Някои от вас трябва да се слагат децата да спят. So maybe we make a close. But може би сега ще завършим. If you stay, we can talk. Но ако останете, ще продължим да си говорим.